promote and to bring up and regarding the Kashmir. It means that whenever that we're telling us that in this, can you hear me? Okay. Whenever speaking about the Joe Biden that signed or signaled from the first moment he took the office that even before Trump's legacy was the key task that we're going to withdraw. We can also make a nation state as a secular one, as a democratic one, as well. In Iraq, wasn't the successful Americans. So they signed with a series of orders that marked not only the new path of the U.S. administration and the Joe Biden in comparison to the Trump. There's points that is so important. Besides, the American return to the Paris Agreement that made clear the Americans that were, a grandpa of the, whatever happening with the globalization and so on. That's why whatever that's want to expand, we're going to speak about the globalization and in confrontation with nationalists. It's so important, these points. Why it's so important? As you know, Israel, India got their independence during the 40s, in 1945, no, 47. We both, we had the Indians and Israelis, we had confrontation with the British Empire and mandate, whatever that they're going to say that there was colonialists as well that got, I think the billions of people in India, that's Nehru Gandhi and so on that were confronting with them without any violence, but with 60,000 troops and soldiers, Britain for years conquered India. The same thing happens with the Israelis and the Jewish homeland. That's during the World War II, even before that, World War One, at the collapse of the Ottoman Empire, they have we have artificial countries in this region in the Middle East. From one side, we have the partition. That they promised Britain, the colonialists, they promised the Jewish homeland to Jewish people on the both sides of the river, Jordan River. It means that Jordan, it was a part of the Jewish homeland, and because they were just 600,000 Jews got over here during World War One, 1914 to 1918, they couldn't make it up, and that's why there was artificial countries all around. It means that Iraq is artificial, Jordan is artificial, Syria is an artificial country after the collapse of the Ottoman Empire. The same in the Lebanon, and these countries that tried to keep the disputes and not getting to the resolution. It means that you see it in the all the places between. I'm not. I don't want to get to the Central Asia, to Pakistan, Afghanistan. I'm speaking of the Middle East to understand what the colonialists of the Britain and the France did wanted to gonna make. First of all, in Lebanon, who they are in the power, those that were Christians, that's Maronim, that got to the power, that they are, as a Christian, they are the minority, ruling the country, that most of them and the majority, they are Muslims. From one side, Iraq, you see that Sunnis and Shia, the more than 60% of the population
the majority in the Iraq, who they are Shia. Shia, it means that they are got out of the Sunnah, 15% like Iran right now, they are Shia. That's just 15% of the Muslim population of the billion. They are, Shia, and 85% they are Sunni. So it means the minority ruling the majority. It means Sunnis in Iraq, the ruling the Saddam Hussein as a Sunni. The same thing we can find in the Jordan. Jordan also, you can find the Jordan. They are a Hashemi regime that came from Hijaz. There's no any connection between the Hijaz in the Saudi Arabia and the grandpa, that's Abdullah, getting to the Faisal to the Syria, his son, and the same thing, Abdullah getting to the over here to the Jordan. And the Bedouins, they are the minority. That most of the people over there, you're going to be astonished. It's going to be a surprise for you. 78% of the Jordan are Palestinians. 78% of the Jordanians are Palestinians. It means that the only Palestinian state after the Gaza ruling. It means the whatever that's ruling and asking for sovereignty over there. It's Jordan. That's the majority, 78% are Palestinians. So we get to the Syria. Syria also the same, the minority of Alawim. They are ruling country that most of the people are, the majority they are Sunnis. It means that even in Israel, you can find whoever that's ruling the country. They are, Russians, those who have came from Poland, World War I and II, and so on, ruling country. And more than 60% of the Israelis are Eastern culture from the 17 nations and countries, Islamic countries, Arab countries that were expelled because the independence independence war that we had 1947. But before everything else, we have to understand the strategy that was used by British colonies over here. That's the minority gonna rule and control the majority. That's every time they're gonna be relied on the British and the strategy that were needed to control the region, even that they are not over here. In 1970s, the British colonialists got out of the Emirates countries, the Qatar and the United Emirates and so on in the Persian Gulf. But even though they divided it to too many tribes, Arab tribes that was nomads, that they are were living in the desert, and they don't have any culture and political culture of living or livinghoods and peoplehood and the nationhood, living in the as a nation state. And in 1947, you have to remember that the partition, it was between the Arabs and the Jewish homeland. It wasn't any Palestinian version. Palestinian, it was a Palestinian 2,000 years ago. It was mentioned in the Adrianos that they gave these names instead of the Judah and Samaria, expelled the Jews from Ashur. Why I'm bringing all this background? Because whenever they're speaking of the 10 tribes, we say that Bnei Moshe, Bnei Menashe, that we can find in India as well. It's Zvulun, I will say Zvula, say Pakistan, Afghanistan, and India. There are 10 tribes as well. There are in the Central Asia, we have the Issachar and Naphtali tribes. That 10 tribes that were lost, 10 tribes, the Jewish 10 tribes.
that you are about to say, it's all around the Tajikistan and Uzbekistan, as well the tribe of Dan. Out of the 12 tribes, the Jewish tribes, it's Ethiopians that they brought them to Israel. What is so important regarding all the partitions? Whenever they get into Central Asia, the same thing happened with the British Empire as a colonies, and they got the river of Durand. Between Afghanistan and Pakistan. It means that everything that you can find over here before before getting to the withdrawal of the Americans and the nation state that they did want to do, we have to understand the region as well, getting to the point of the globalization and nationalists, getting to this point. And getting to the point of the nationalism and globalization, we're getting to the elections and the fraud that we had with Joe Biden. As you remember, that was too many things happening over there. And Trump and even his attorneys, Rudy Giuliani, and all the whatever that would ask, they were even that he was blocked. It's on the Facebook, on the Twitter, and all these globalized media and mass media that's right now controlling are the giants controlling the world as a globalization. That's what part of them they are no Marxists, part of them they are far socialist, part of them they are China. It's CCP as a communist Chinese Communist party that was running behind getting to power of the Joe Biden. They say sleepy Joe Biden in confrontation with the nationalists. As the nationalists, that was to make America great again. The same thing also. These frauds happened also. In Israel, we have a coalition of the Islamists as well that are, post-Zionist, anti-Zionist, Arab Zionists over here. There are Muslim Brotherhood. And from the other side, there are far left socialists, as well those that are center, we say right wing altogether. Eight parties got altogether over here. If we think that the confrontation over here behind everything that's happening, not only in Israel, not only in Iran, not only in Pakistan, Afghanistan, and President Modi also is a nationalist. As a nationalist, there are confrontation between two ideas: globalization, yes, from one side, and we have the nationalists. You want to translate it? In a few words, I will summarize it. In highlights. Yes. Okay. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న టాపిక్ అలాగే మనకి తాలిబాన్ లో ఒక అనిశ్చిత పరిస్థితి నెలకొంది. అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఒక అనిశ్చితమైన పరిస్థితి నెలకొంది. అక్కడ తాలిబాన్లు ప్రభుత్వాన్ని చేపట్టారు. అక్కడ అషరఫ్ అఫ్ఘానీ అనే ఆ నాయకుడు అంతకు ముందున్నటువంటి దేశాధ్యక్షుడు పారిపోయాడు ఉజ్బెకిస్తాన్ కి. ప్రస్తుతం అక్కడ తాలిబాన్ల అదుపులోకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. సో ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ అంటే రాడికల్ ఇస్లాం ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అంటే అతివాద ఇస్లాం, తీవ్రవాదం భావాలతో కూడినటువంటి ఇస్లామీయుల చేతుల్లోకి వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అంటే అసలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్న పరిస్థితికి, ప్రస్తుత పరిస్థితికి కారణాలు చరిత్రలో ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరెవరు ఎలాంటి పాత్ర పోషించారనేది పెద్దగా తీసుకొచ్చారు. అంటే రష్యా, అంటే 20 సంవత్సరాల క్రితం రష్యా అక్కడికి ప్రవేశించడం,
అంతకు ఆ తర్వాత అక్కడ రష్యా బలగాల్ని తీసివేయడానికి సిఐఏ అంటే అమెరికా ఎటువంటి ప్రయత్నాలు చేసింది, పాకిస్తాన్ ని మధ్యవర్తిగా పెట్టి అనేది, దాని వల్ల వచ్చినటువంటి రకరకాల పరిస్థితులు. అలాగే ఇలాంటి విషయాల్ని మిడిల్ ఈస్ట్ లో అంతకు ముందు అంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయాల్లో అంటే ఎక్కువ ప్రపంచాన్ని ఆధిపత్యంలో ఉండేది ఏంటంటే బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఉండేది. సో ప్రత్యేకించి మిడిల్ ఈస్ట్ లోకి వచ్చేసరికి ఫ్రాన్స్ కి చేతిలో కొన్ని భాగాలు, బ్రిటిష్ చేతిలో కొన్ని భాగాలు ఉండేవి. సో వీళ్ళు ఆ దేశాలకి అప్పటి వరకు లేని అంటే అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళు నియమించడం, లేదంటే ఇంకా ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పడే శాంతి ఒప్పందాలు, రకరకాల విషయాల వల్ల వీళ్ళు ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితుల్లో అక్కడ కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ గా అంతవరకు లేని కొన్ని దేశాలను వారు సృష్టించడం, ప్రాంతాలను సృష్టించడం, ఒక దాని మూలన అనేక గందరగోళ పరిస్థితులు అక్కడ నెలకొన్న ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి. సో అలాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు అంటే మధ్యప్రాచ్యంలో అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ లో కొన్ని చోట్ల మనం చూడొచ్చు. ప్రత్యేకించి ఇక్కడ అంటే ఇరాక్, ఇరాన్ లో ఈ మధ్య కాలంలో కూడా అక్కడ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఇప్పటికీ కూడా నాటో బలగాలు కానీ, ప్రత్యేకించి ఇంగ్లాండ్ నుంచి సంబంధించినటువంటి బలగాలు, యుఎస్ ఆర్మీ కూడా కొంత అక్కడ ఉండి శాంతిని స్థాపించే విషయాలు ఎన్నో తీసుకుని రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ అంతకు ముందు కూడా అంటే పెద్దన్న పాత్ర పోషించడం అనేది మనం తెలుగులో వాడతాం కదా, అలాగా అమెరికా కూడా అంతకుముందు మనకు తెలుసు సద్దాం హుస్సేన్ ని దగ్గర అణుబాంబులు తయారు చేస్తామని చెప్పినటువంటి కారణం చేత ఆయన్ని అక్కడ కూడా బలగాలు మోహరించి కొంతకాలం అక్కడ శాంతిని స్థాపించే పనులు చేయడం, రకరకాల విషయాల్లో అక్కడ అంటే ఏంటంటే ఈ రాడికల్ ఇస్లామిక్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ వాదాలని కాకుండా మోడర్నైజ్డ్ స్టేట్ గా, డెమోక్రటిక్ స్టేట్స్ గా వారిని తీర్చిదిద్దలని అక్కడ ఆయా దేశాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం, అక్కడ ఎన్నో విద్యాలయాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా స్థాపించిన, బిజినెస్ కానివ్వండి, స్కూల్స్ కానీ, అకాడమీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ పెట్టి అక్కడ అభివృద్ధి చెయ్యాలి అనే పనులు అక్కడ చేపడుతున్నారు. కానీ కొంతకాలం గడిచేసరికి ఏంటంటే స్థానికులు మళ్ళీ దానికి వ్యతిరేకంగా తిరగడం, అక్కడ మళ్ళీ ఒక అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొనడం ఇలా జరుగుతూ వస్తున్నాయి. అయితే వీటి వెనకాల ఈ ప్రాంతాల గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే, గతం అంటే ఈ చెదిరిపోయిన ఇస్రాయిల్ 10 గోత్రికల ఇస్రాయిలీలు ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు, చాలా ప్రాంతాల్లో. అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అవనివ్వండి, అటు ఇరాక్, ఇరాన్ ప్రాంతాల్లో, ఇథియోపియాలో ఇలా చాలా ప్రదేశాల్లో ఉన్నారు. సో అంటే ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలో అంటే పరిస్థితులు ఎలా, రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా మారుతున్నాయని చాలా తీసుకుని వచ్చారు. అందులో ముఖ్యంగా మనం చెప్పవలసింది ఏంటంటే మైనారిటీ వాళ్ళు మెజారిటీగా ఉన్న ప్రజల్ని రూల్ చేయడం. ప్రత్యేకించి ఇరాన్, ఇరాక్ లో చూస్తే ఇరాక్ లో సున్నీలు, షియాలు ఉంటారు. సున్నీలు తక్కువ జనసంఖ్యగా ఉంటారు. 40% సున్నీలు ఉంటే షియాలు 60% ఉంటే 60% ఉన్న ప్రజలను 40% ఉన్న సున్నీలు పరిపాలించే పరిస్థితి. ఇరాన్ లో అయితే రివర్స్ గా ఉంటుంది. ఇలాగా అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితి ఏంటంటే గ్లోబలైజేషన్ కి, నేషనలైజేషన్ కి మధ్య జరుగుతున్న ఒక స్పర్ధలో అనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఒక జాతీయవాదం ఉన్నటువంటి నాయకులు ఆయా దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో గ్లోబలైజ్ చేసే విషయంలో కూడా ఉన్నారు ఆయా దేశాలని. ఈ రెండింటి మధ్యలో కొన్ని జరిగించే విధానాలు ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కొన్ని ఒక అంటే సరిపడని విషయాలు అక్కడ చోటు చేసుకోవడం వల్ల దేశాల్లో అనిశ్చితి అనేది నెలకొంటుంది అనమాట. ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో జరుగుతున్న పరిస్థితి చూస్తే అక్కడ చాలా మంది అక్కడ ఇప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితి దాపరించబోతుందో, ఇప్పుడు మత ఛాందసవాదుల చేతుల్లోకి దేశం వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అక్కడ చాలా మంది దేశం వదిలి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. ఆస్తులు బ్యాంకుల్లో డబ్బులు తీసేసుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం, సిద్ధపడి ఉండడం, సిద్ధపడిపోవడం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు అంటే తీవ్రవాదం వైపుకి దేశం వెళ్ళిపోయి దేశం సంక్షోభంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనేది అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నాయి. దీనికి రకరకాల కారణాలు ముఖ్యంగా రబ్బీ గారు మనకి తీసుకొచ్చిన ఏంటంటే గ్లోబలైజేషన్ అండ్ నేషనలైజేషన్ అనే విషయం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందని రబ్బీ గారు మన తీసుకొచ్చారు. దీని గురించి మరిన్ని విషయాలు మనం
తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Okay. Whenever speaking about the Taliban and ISIS, there were the two extremists as well that we have in 1979. They got the power of the mullahs, the mullahs, military as well. The mullahs, they got to the power in Iran 1979 by Khomeini, that were Islamic Shia extremists that were opposites in confrontation with the Shia and Sunni. You do remember the Huntington confrontation between the crisis between the civilization, Eastern one and the Western one. But in this region, you can find the dispute between the Islamic, the extremists inside the Islam, Shia and Sunni. As we say, Shia is 15% and 85% they are Sunnis. And Sunnis, by the support of the Saudis in Afghanistan and Pakistan, they got to the power, being extremists as Wahhabi. They are so extremists in Saudi Arabia that they wanted them to be far away from their borders in these borders of the Pakistan and Afghanistan, and they got the supplies from CIA to confronting as well the Soviets that would run, so they conquered the Afghanistan. 3 years ago, August 15, Taliban gained the control of the entire Afghanistan. But it's so ridiculous. How is it possible that there are 60 or 70 or 80,000, they are jihadists, they are fighters and extremists getting to the power, just got to walk over in the Afghanistan. And it means that walkover, it means that's easy victory. Right away, at the same time, got out, the president, you say Trump say that later on, Biden said till 9/11, after the 20 years, we have to evacuate all the troops from Afghanistan, get out of there. Then also the NATO troops did the same thing. And what is idea behind of this easy victory of Taliban, that they were confronting in confrontation with America? Thousands of bombs were fallen on them in the caves that were hiding themselves, and so on. So it's the point of that. Where is the China? You understand, there are few countries all around Afghanistan as well. They are in the borders. They have the Tajikistan, we have Turkmenistan, we have the with the Uzbekistan, as well with the corridor with the China for 50, 60 kilometers, as well the India, and the concerns of the India regarding whatever is happening is really not only the investment of the infrastructure that's already they made and dams that they made over there, and the academies and whatever that they made over there. It's the question is that how for 20 years all the troops and all the supplies that America gave them, $1 trillion. I mean, just 83 billions dollars were invested in these troops, and nation state Afghanistan is gonna be rebuilt whenever that they got to 2001, conquered, then invaded Americans over there to gonna get the Bin Laden, that put down the trade center in 2001.
Is that, the first question is that all the investments that they made within months of use announcement to withdraw the troops. Question is that Taliban has seized the entire country. 85% that right now got to the Kabul and got to all these places. Remembering Taliban was created by Pakistani army and ICI in 1996, and for controlling Afghanistan in confrontation with the Soviets. Afghanistan was under control of the Taliban during the 1996 to 2001, and whatever happened on 9/11 happened after the United States declared war on the terrorists and invaded Afghanistan. It means that the Taliban group got weaker from one side. From other side, we have the Al Qaeda. Al Qaeda also, you do remember, as a terrorist groups. They got to the power. They have too many. They have networking of the terrorists all around Africa as well, in the Afghanistan, Pakistan, and he was seized. The Bin Laden, Al Qaeda, he was seized in Pakistan. That he was giving him to him and his families, that nine wives that we have, several kids that you have, give them a shelter over there. That America was gave prize even that you're gonna as soon as possible we're gonna get the one that was in charge of these 19 people that were terrorists that were sent. As you remember, there were 4 planes. One got to the Pentagon, when one got to the Trade Center, Twins Trade Center, and the collapse. And it's really after the thinking about the nation state of Afghanian, building a narrative of the nation state in these region of the Afghanistan. What happened that right away, even after 83 billions of dollars that they invested Americans in these troops and so on, right away they're at night running away from there and getting out of these Afghanistan and giving it right away to their own enemies that were Taliban, giving them to all the Afghanistan under the rule and the orders of the Biden ministry that is pro-globalist, and his also the Congress as well, the Senate. They are controlled by those that are to pro-socialist, far left, liberal Democrats as well. The relation between them and China as a part of the globalization. Besides whatever that we already have sessions on the mass media, on the Facebook, and the giants of the media that controlling you and me, controlling all the nations. There is something beyond. You have to understand what globalization means. It's beyond the nationalism, beyond the Israeli and American nationalists, beyond the Trump as a president, that they are so giants in media that they control as a big brother. Everything is happening whenever that they are controlling the media, controlling our mind, controlling the media and the academies and liberal Democrats over there, whatever that they're teaching them neo-Marxist ideologies and so on. It's all the narratives building of them. Why it's so important speaking about these concerns about the Taliban as a terrorist group and ISIS, the Taliban, as well as the Taliban, the ISIS in Iraq, and we have on the Syria and so on. They conquered all the places, and they started to make, what does it mean, the Islamic State and Khalifa.
these ones are going to make in comparison with the Iranians, that we have the Shia extremists, we have the Sunni and Salafi and Wahhabism extremists in confrontation with its in dispute with another. And we have one enemy, that infidels. One, there are it's Americans from one side, the word Russians as well as Soviets. The point is that even that you can you have 83 billions of dollars American investments on the troops and nation states narrative building. It's even though you can put away the Taliban consisting of some thousands of people, but it is a mentality, it is an ideology. Is that Islamist extremists, that you cannot put away the ideology of these people. People don't have any identity or something. They say so and so is a member of the Taliban group. What does it mean? He's going to be an ordinary farmer or shopkeeper after finishing their day jobs. They switch from ordinary citizen to Taliban fighter by giving them the rifle. It means that it's so hard to gonna confront these people. So in simple words, if you don't see a weapon, you will not know who are the typically ones. So it is a mentality of establishing Islamic State ideologies and mentalities are tough to be defeated as the idea. So you can utilize perpetrators, but in this difficult defeat the ideologies and the Islam extremists in this region. That's why whenever that we're speaking about the 20 years after, when you're speaking about the 20 years after that, with the right now withdrawal of the Americans from the after the Soviets did, saying all these that were conquering the Afghanistan 1978 to 2001, it means Taliban was able to seize Afghanistan. So it means for us, for the region, is good or bad. They conquered, that seized all these cities. So it depends on you are speaking about the modern civilization who believe in democracy, as Israel, as India, or Taliban is a nightmare for those who want Sharia, jihad, or radicalism for them. For those Islamists and radicals, extremists, Islamists, Taliban, they are hero, as Bin Laden was a hero for them in confronting infidels. There's a clear gap between. One can easily see that many of the Muslim viewers maybe say, okay, do you understand the Islam? What does it mean? Islam, it means that you have to understand Islam. Why it's so important to gonna learn Islam, to gonna know what Islam means. Islam is the partition that the world to one is Darul Harb of Darul Islam. Darul Harb, it means that those are we have to infidels that we have to fight against them, that they're gonna bring them under the umbrella of the those that were recognized as Jews, as Zoroastrians, as Christians, under the umbrella of them, and that we say, or they have to convert to Islam. It means there's a partition of the word concept. It means that you cannot be, a Muslim and convert to Judaism, convert to Buddhism, convert to be Hindu. No, if you're going to do that, they have to cut off his head or her head. There's point of that. This partition and the understanding of Islam
it means that they, 1,400 years ago, they were an empire that conquered as well the ISIS and Taliban do right now by cutting off the heads, by raping and asking the 9 years old children to take out for the jihad and nikah, to be for privileges for the all those jihadis, fighters, and Taliban as a terrorist, as well the ISIS, that's with the ladies and so on from the minorities, and the women status was hurt. They were took and were conquered and were raped, and they even was were being sold in the market of the ISIS markets, that were ISIS meaning Islamic states and governance in the Sham and in Iraq. So it means that for these Taliban people, as we understand the Islam, as we understand what they're trying to do, they're going to get to the golden ages of the 1,400 years ago. It's ridiculous. We're living in the in the region, and we're living in the modern era and the democracy and the women's status, and what they want to get to. They have the Islamic empire, Islamic empire 1,400 years ago. Yes, by the Caliphate that was till they say till from I think 1570, the Ottoman Empire. 1917, the infidels and Britons and so on, they collapsed. The empire was collapsed. That's why they want to get to the point, getting back to their golden ages, and how they want to do it by whatever that did, golden age of Islamists over there, that they conquered, the rape, whatever they did with the minorities over here, and it's and you can find right now the same thing is happening. But what is so important right now? We know the truth. We are speaking about we're speaking about the we're speaking about the geopolitical status in the region. We're speaking about the real Islam, what does it mean? But besides, we have to understand what's going on around, what's going on in the media. In the media, as you can find maybe 20 years after the Taliban, ISIS, and so on, even you cannot find all the pictures and all the whatever that's shared on the social media that are terrorists. The globalists and the giant media, the Facebook and the Twitter and so on, and all these corporations, the corporations right now that are ruling the media. Every idea and every narrative building and every the point of the information that you need, you get to the internet. And what you can find over there, these pictures. You saw the la 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 la. You can find that here is the Taliban. They're coming. You can find the troops of Americans. They are leaving. As you see over here, it means that you don't see the barbarians of the ISIS. You don't see the barbarians of the Taliban that's bringing the Islam when it gets to 1,400 years ago. It means that the media controlling the ideas of globalization and new Marxist and the China and CCP, Chinese Communist Party,
that they're gonna build a narrative, and the narrative that it's so important to gonna understand which gains and what it's gaining China in this field of withdrawal of Americans by the Joe Biden as a Democrat got to the power by fraud with the assistance of the those the CCP as the communists to the power. What's going on right now in the region without knowing what happened in America and the fraud that was in the election, without understanding over here, and that China gains advantages of this point of view, you cannot understand, okay, American and the NATO withdrawal from Afghanistan. అంటే సింపుల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. చరిత్రను ఒక్కసారి అర్థం చేసుకుంటే మనం అంటే 1978 కి ముందు ఇప్పుడున్నటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రాంతాల్లో అక్కడ తాలిబాన్ల పరిపాలన ఉండేది. అంతకంటే కొంచెం ముందుకెళ్ళినప్పుడు మనకి అంటే దాదాపుగా 1570 ఆ ప్రాంతంలో ఒట్టోమన్ సామ్రాజ్యం అనేది పతనమైంది. పాలన చెదిరిపోయింది. తర్వాత రోజుల్లో వచ్చేసరికి ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ కానీ అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ ప్రాంతాలు ఇంక్లూడింగ్ ఇజ్రాయెల్ తో కలిపి కొంత భాగం ఫ్రాన్స్, కొంత భాగం బ్రిటన్ వీళ్ళు పంచుకొని పరిపాలిస్తూ వాళ్ళు మళ్ళీ వదిలి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు స్వతంత్రం చాలా దేశాలకి వచ్చింది 19వ శతాబ్దపు ప్రారంభపు సంవత్సరాల్లో. అప్పుడు వాళ్ళు అనేక కొత్త ప్రదేశాలని తయారు చేసి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే ఈ అంటే మోడర్న్ గా చూసినప్పుడు అంటే 1978 ప్రాంతంలో ఆ సంవత్సరంలో రష్యా వాళ్ళు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అంటే దాన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది. అక్కడ వాళ్ళ బలగాలను మోహరించి వాళ్ళ కార్యకలాపాలు చేయడం జరిగింది. దీనికి వ్యతిరేకంగా సిఐఏ దళాలు అంటే అమెరికాకి సంబంధించిన ట్రూప్స్ ఏం చేశాయంటే ఫండింగ్ ఇచ్చినాయి తాలిబాన్లకి అక్కడ వాళ్ళకి ఎదురు తిరిగి పోరాడడం కోసం. తర్వాత రష్యా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తాలిబాన్లు పలకడి వారిలో తీవ్రవాదులుగా అటువంటి భావజాలంతో వాళ్ళు ఎదగడం. 2001లో మనందరికీ తెలుసు వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ మీద దాడి జరగడం అనేది జరిగింది. సో అప్పుడు వెంటనే అమెరికా రియలైజ్ అయ్యి ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఈ ఉన్నటువంటి ఈ తీవ్రవాద సంస్థలను మట్టుబెట్టడం కోసం అక్కడ ఒక యుద్ధం లాంటి వ్యవహారం జరిగింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో 20 సంవత్సరాల పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాద చర్యల్ని హతమొందించడం కోసం అంటే ప్రత్యేకించి ఈ పాకిస్తాన్ లో మనకు పట్టుబడిన అల్ఖైదా తీవ్రవాది బిన్ లాడెన్ విషయం గురించి కూడా మనకు తెలుసు. వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ మీద జరిగిన దాడిలో తన కీలక పాత్ర పోషించారనే విషయాలు మనకు తెలుసు. సో అక్కడ మొత్తం మీద ఈ తీవ్రవాద కార్యకలాపాలని అణిచిపెట్టి లేదంటే అక్కడ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను తీసుకుని రావడం కోసం 20 సంవత్సరాలుగా కొన్ని $1 ట్రిలియన్ అంటే కొన్ని $83 బిలియన్ ఈ 20 సంవత్సరాల కాలంలో స్పెండ్ చేశారు. కానీ 20 సంవత్సరాలు అయినా కూడా 20 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అంటే గత ప్రభుత్వం అమెరికాలో గత నాయకుడు ట్రంప్ ప్రామిస్ చేసి 20 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఓకే ఇక్కడ ఇంకా శాంతి నెలకొన్నట్టుగానే ఉంది, మీకు మనం ట్రూప్స్ ని విరమించుకోవచ్చు అని చెప్పడం. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి బైడెన్ గవర్నమెంట్ ఆ విషయాన్ని అంగీకరించి ట్రూప్స్ వెనక్కి తీసుకోవడంతో వీళ్ళు ఈ ఇంతవరకు చేసిందంతా అంటే ప్రపంచానికి అంటే వాళ్ళు కూడా గమనించలేదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్న కొండ ప్రాంతాల్లో వీళ్ళందరూ అక్కడ ఆశ్రయం పొంది అక్కడే వాళ్ళ భావజాలాన్ని ఆ తీవ్రవాద జనాంగాన్ని వాళ్ళు పెంచుకుంటూ ఒక్కసారిగా ఈ ట్రూప్స్ ఎప్పుడైతే దేశాన్ని విడిచి వెళ్ళి వాళ్ళకి అంటే మీరు పాలించదని చెప్పి వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారిగా కొన్ని వేల మంది తాలిబాన్లు సాయుధులై రోడ్డు వెంబడి వచ్చి వారు
ఆ దేశాన్ని స్వతంత్రించుకున్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రకటించడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇన్ని లక్షల లేదంటే ఎన్ని బిలియన్ డాలర్స్ ఏమైనాయి, ఎక్కడికి పోయినాయి ఇవన్నీ, అసలు ఏ విధంగా అవి వినియోగించబడినాయి, వీళ్ళు అవి అసలు ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఏమి ఇవ్వలేదని మనకి అర్థమవుతుంది. అయితే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా కానీ మీరు ఈ భావజాలాన్ని కొనసాగించడానికి కారణం ఏంటనేది ఒకటి చూస్తే, ఇస్లామీల్లో ఉన్నటువంటి ఒక విధానం ఏంటంటే, అంటే అది ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ కాలంలో అంటే ఇస్లామిక్ పరిపాలన, ఇస్లాం సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. కాబట్టి తిరిగి అంటే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు, ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు ఈ కాలనైజేషన్ వలస సామ్రాజ్యాలు స్థాపించి ఈ విషయాలన్నింటినీ కొంచెం ఆటంకం కలిగించడం జరిగింది మధ్య కాలంలో. కాబట్టి తిరిగి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ట్రూప్స్ వెళ్ళిపోవడంతో తిరిగి మళ్ళీ ఆ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ లో కానీ, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అనే కానీ పరిస్థితి ఏంటంటే, ఎప్పటికైనా మనం ఇస్లాం సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి భావజాలంతో నిండుకున్న వీళ్ళు దాన్ని అలాగే బ్రతికించుకుంటూ ఒక్కసారిగా ఇప్పుడు ఆ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అమెరికా కానీ, ఇంగ్లాండ్ సంబంధించినటువంటి బలగాలు వైద్యాలు కూడంతో వీళ్ళు వెంటనే తిరిగి తమ వికృత చేష్టలను చేయడం ప్రారంభిస్తున్నారు అన్నమాట. సో అంటే ఇది ఇందులో ఉన్నటువంటి కీ పాయింట్ గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇంకొకటి ముఖ్యమైన విషయం రవి గారు మీడియా గురించి ప్రస్తావించారు, ప్రతి క్లాస్ లో చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం వెనకాల కనిపిస్తున్నట్టు ఫోటో కూడా చూడండి. వాస్తవానికి తాలిబాన్ని ఎలా చూస్తారంటే, ఇస్లాము సంబంధించినటువంటి దేశాల్లో ఒక హీరో లాగా, అంటే ఐసిస్ గాని, అల్ఖైదా గాని ఇలాంటి ఈ ఉగ్రవాద సంస్థలన్నిటికీ కూడా ఈ తాలిబాన్ జనాలను ఒక హీరోలాగా చూసే విధానం ఉంది. కానీ వాళ్ళు తమ మత సిద్ధాంతాలని సాధించడం కోసం వాళ్ళు అనుసరించే విధానం చూస్తే వాళ్ళు జిహాదిస్టులు, వాళ్ళ విధానాలకు ఎదురు తిరిగే వాళ్ళు స్వదేశీయులైనప్పటికీ కూడా శిరశ్ఛేదనం, తల నరికి పబ్లిక్ గా చంపేయడం, అది స్త్రీలైనా కానీ పురుషులైనా కానీ, ఇంకా అమానుషమైన క్రియలు ఎన్నో చేయడం, స్త్రీలను పాడు చేయడం, ఇలాంటి రకరకాల పనులన్నీ చేసే వికృత చేష్టలు కలిగిన వాళ్ళు తాలిబాన్లు కానీ, ఐసిస్ తీవ్రవాదులు కానీ. కాబట్టి ఇంకా పిల్లల్ని 9 సంవత్సరాల చిన్న పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళ చేతులకు ఆయుధాలు ఇచ్చి జిహాదిస్టులుగా తయారు చేసేటటువంటి క్రూరమైన స్వభావం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇస్లాం సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించడం వాళ్ళ ధ్యేయంలో. కాబట్టి కానీ మీడియా ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు మీ వెనకాల చూసినప్పుడు చక్కగా ఒక పోష్ గా ఉన్నటువంటి అంబియన్స్ లో నడిచొస్తున్న డిగ్నిఫైడ్ గా ఉన్నటువంటి, హుందాగా ఉన్నటువంటి తాలిబాన్లు మీకు కనిపిస్తున్నారు. అలాగే ఇంకొక పిక్చర్ ఇందాక రబ్బీ గారు చూపించారు, అందులో ఏం చేస్తున్నారంటే మనకి నాటో బలగాలు, అమెరికా సంబంధించిన బలగాలు, వైదళను ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అంటే మీడియా ఏం చేస్తుందంటే, ఓకే వీళ్ళు చాలా డెవలప్ అయినటువంటి మనుషులు, చాలా హుందాగా ఉన్నారు, చాలా చక్కగా వీళ్ళు ఉన్నారు అనేది మనకి అలా మీడియా చూపిస్తుంది. కానీ వాళ్ళ వికృతమైన విషయాల్ని మనకి మీడియాలో ఎక్కడా కూడా కనిపించదు అనమాట. అంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మీడియా కంట్రోల్ చేసే విధంగా ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితులు ప్రస్తుతం మనకి నెలకొని ఉన్నాయి అని రబ్బీ గారు మనకి వివరిస్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Can I move on? Sure, Rabbi, please go ahead. Okay, just a minute. So the point is that why right now, we have the withdrawal of the American and NATO troops from Afghanistan after 20 years, as was promised as well by Trump administration, as well with the Biden administration. We spoke about the fraud elections that we have. The Democrats got to the power of Biden by CCP and Chinese communities, the party over there. We spoke about we cannot, kill the ideology, Islam extremists that want to get back to the 1,400 years ago, the golden ages of the Muhammad. As well, we spoke about in brief, about the partition that you can find in the Islamic concept that are infidels, that we have to battle against them, and we have those that are Muslims and believers. There's not something between them.
It means that those even that they are books as Jews and Zoroastrians and so on, they have to be under the rule and control of the Islam and Muslims, and they have 56 countries, Muslim countries as well, 22 Arab countries, but one Jewish homeland. But the point is that right now we know what does it mean Taliban means. We know what does it mean ISIS means. They're terrorists as well. Hamas as well, Jihad Islami as well, Hashd al-Shabi in Iraq, as well those you can find in Syria and Iraq, and Houthim in Yemen. But the point is that why you cannot right now hear like Raihana, the Great, the Berik Maya Khalifa, all those are silent. Where is the, and no one criticizing Taliban that they are terrorists getting to the power, coming out of the caves. Barack Obama is silent, that he got his Nobel Peace Prize even before getting to the power. He got to the a Nobel Prize during his presidency. America dropped the highest number of bombs and they conducted highest number of air strikes and drone strikes against the Taliban. And right now, all those enemies of America under the Biden administration, by the globalists and the far left getting to the power, that's controlling the globalized social media, that they are liberals, they are left learning activities, news and narrative building, athletes who always use democracy, and civil rights, and it's speaking about the liberals, the liberal Democrats, yes, speaking about the right of existence of every human being. Why they are right now at the massacres that we have, the ISIS, the massacres we have, Taliban, 20 years ago, right now, they're getting to the power. They're right now, they are in silence. We know that the Taliban and Al Qaeda and Taliban, they are, an Islamic Jihad movement, even in Palestine, and so on. As extremists, it's it's all Jihad al-Shabab, or Saddle of Islam religion, Sham, and all these Islamic State of Iraq and ISIS and so on. We know that extremists, they're making massacres to the minorities. They're hurting the women status and the minorities all around the Muslim countries that are conquering. But the argument is that why the world and the mass media and social media, it's silent. It means that it is, we can say regarding also the Iran and mullah terrorists after 42 years, that right now Raisi got to the power as a president, that he was a butcher of Tehran, that under his rule, under his judgment, thousands of people were killed. It means that butcher of Tehran getting to the power, and the from European Union and other places getting over there from his presidency event, and no one criticizing human rights in Iran, no one criticizing the Taliban that did massacres, and ISIS did massacres in the region, and the concerns of not only the India that doesn't have border with them, but the concerns about the infrastructures and so on, to those that right now coming out of their own caves, wanted running a country, and right now they're so silent, they're so calm people, getting to all these palaces, all the ministries, and taking picture and selfies. Yes, we got to the power, but
is not so. This is called selective perception of the politics of hypocrisy. It means that even Indian government has sent their air force to bring the Hindus and Sikh communities as minorities from Afghanistan. Indian Air Force also has landed Jamaica with Afghan refugees, and they have been welcomed with columns. It means that it is a grand citizenship to religion minorities of Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh, or facing this position of these minorities of thousands. They are fleeing and running away from this country, not getting to not getting to the Muslim countries, other maybe mother country, but even Americans have said, okay, we're gonna give the visa to those that were even Germany were in contact with us, they were in contract with us and worked with us. Why? Because the concern that they're gonna massacre, they're gonna put heads cut off. Does people understand and really realize what's a terrible disaster and crisis happening in Afghanistan? Not only Afghanistan, although they are borders with China as well as Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, Iran, and so on. It means that right now we are living in the mind control of those that's running the media, that they're gonna decide what is good and what is bad. It means that the narrative making of the Taliban as a fighter, as those that took shelter in the caves of the north. Afghanistan now they have decided to rule the country. These fighters that 20 years ago there were the ruthless ruthless animals. We still don't they still don't hesitate to cut throats. They don't believe in parliamentary system, so they gonna rule a country, as they say, Islamic Emirates. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగానే అమెరికా బలగాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అంతకుముందు ప్రభుత్వంలో అంటే 20 సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా 20 సంవత్సరాల తర్వాత మేము బలగాల్ని ఉపసంహరిస్తున్నామని చెప్పి అమెరికా చెప్పిన విధంగా ప్రస్తుతం బైడెన్ కూడా చేసిన అదే విషయానికి కట్టుబడి ఉన్న విధానంలో ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి బలగాలు ఉపసంహరించుకున్నటువంటి కొద్ది సమయానికి ఈ అనేక వేల మంది తాలిబాన్లు, ఆ తీవ్రవాద ఉద్దేశాలు ఉన్నటువంటి ఆ తాలిబాన్లు ఆయా గుహల నుంచి లోపల నుంచి బయటికి వచ్చి వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు పరిపాలన సాగించడానికి పట్టాలు చేజిక్కించుకుంటున్నారు, పగ్గాలు చేజిక్కించుకుంటున్నారు. అంటే వీళ్ళకి అసలు ఏ విధమైనటువంటి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ మీద, ప్రజాస్వామ్యం మీద అసలు నమ్మకం లేని ప్రజలు. 20 సంవత్సరాల క్రితం వీళ్ళని ప్రపంచం ఒక తీవ్రవాదులుగా, భయంకరమైనటువంటి ఒక మృగాల్లా చూసింది. కానీ ప్రస్తుతం ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ విధానాలు ఏమి మారలేదు. ఈ రోజుకి కూడా వాళ్ళు తలలు నరకడానికి కానీ, చిన్నపిల్లల్ని తీవ్రవాదంలోకి తీసుకోవడానికి, ఇలాంటి అకృత్యాలు చేయడానికి ఏమాత్రం వెనకాడని మనస్తత్వాలు అలాగే ఉన్నాయి. కానీ ఈ విషయాల గురించి ఏ మీడియాలో కూడా వార్తలు రావట్లా, ఎవరు దీన్ని ఖండించట్లేదు, ఎవరు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించలేదు. అసలు మీడియా ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకి యోధులుగా 20 సంవత్సరాల పోరాటం తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి తమ స్వదేశాలని హస్తగతం చేసుకున్న ఆ రీతిగా స్వతంత్ర సమర యోధుల రీతిలో కథనాలు వస్తున్నాయి తప్పితే వీళ్ళ ఆచార విధానాలు ఏమన్నా, అసలు వారి ఉద్దేశం ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ విధానాలు ఏమన్నా మారినాయి అంటే దాని గురించి అసలు ఎవరు ఏం మాట్లాడట్లేదు. కాబట్టి అంతెందుకు, అంతకు ముందు 20 సంవత్సరాల క్రితం ఈవెన్ ఒబామా గారు శాంతి నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది, ఆయన నోబెల్ పీస్ అవార్డు వచ్చింది.
అండ్ దానికి ఆ అవార్డు పుచ్చుకోవడానికి కొద్ది నెలల ముందు వరకు కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో బాంబుల వర్షం, కొన్ని డ్రోన్ల తోటి, మిసైల్స్ తోటి అక్కడ బాంబుల వర్షం కురిపించినటువంటి పరిస్థితి ఆ నాయకులు చేశారు. కానీ అంటే అప్పటి వరకు శత్రువులుగా ఉన్నారు, శత్రు దేశాలు ఇవన్నీ కూడా. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానివ్వండి, మిగతా కొన్ని ఇరాక్, ఇరాన్ ప్రాంతాల్లో ఆ నాయకులు, ప్రత్యేకించి అక్కడ తీవ్రవాద సంస్థలతో ఆయా ప్రాంతాలతో వైరమే ఎక్కువ ఉంది. అంతకు ముందు మనకి తెలుసు, నాయకుడి పేరు నాకు సడన్ స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు. తనని చంపే ఉద్దేశంతో నాటో దళాలు అక్కడ మధ్యప్రాచ్యంలో మోహరించి ఇరాక్ లో బాగ్దాద్ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఎన్ని యుద్ధాలు చేశారు అనేది మనందరికీ తెలుసు. సద్దాం హుసేన్ గురించిన సందర్భంలో. కాబట్టి అప్పటి వరకు, అంటే నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా శత్రు దేశాలుగా పరిగణింపబడ్డాయి. కానీ ఒక ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం రబ్బీ గారు చెప్తున్నది ఏంటంటే, చైనా చాలా కీలక పాత్ర పోషించింది. ప్రస్తుతం డెమోక్రటిక్ ప్రభుత్వం అమెరికాలో నడుస్తుంది, బైడెన్ గవర్నమెంట్ రావడానికి అసలు వెనకాల ఎన్నో లాలూచీలు జరిగినాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒక యుక్తితోటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టడం అనేది జరిగిందని, దాని వెనకాల వేరే వేరే హస్తాలు ఉన్నాయని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీరు రావడంతో, డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ రావడంతో అప్పటి వరకు శత్రువుగా ఉన్నటువంటి అన్నిటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళని ప్రజాస్వామ్యం వాళ్ళకి వచ్చేసింది అన్నట్టుగా ఆయా దేశానికి వాళ్ళకి ప్రకటన చేసి ప్రత్యేకించి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి బలగాలు వైదొలిగేలా చేయడం. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా రాజకీయ ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తో బార్డర్ పంచుకుంటున్న చైనా, తజికిస్తాన్, ఇరాన్, పాకిస్తాన్, ఇంక్లూడింగ్ భారతదేశం, ఈ ప్రాంతాలకి చాలా ముప్పు మాత్రం పొంచి ఉంది, మోహరించి ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో వాళ్ళ విధానాలు మారలేదు. 20 సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు. వాళ్ళ ఉద్దేశాలు, ధ్యేయాలు ఏమాత్రం మారలేదు. ఇస్లామిక్ తీవ్రవాద ఉద్దేశాలతో ఇస్లాం సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలని వాళ్ళు చూస్తున్నారు. కానీ మీడియా దీని గురించి మౌనంగా ఉంది. ఏమాత్రం ఒక సరైన విధానంలో కథనాలని ప్రచురించట్లేదు. ఇది మనకి దాంతోపాటుని విషయంగా ఉంది అనేది రబ్బీ గారు మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes. Can I move Please on? continue. Yes. Just a minute. So the point is that what's the so-called selective perception of the politics of hypocrisy that's for the Israelis whenever that's speaking about the human being and the human rights, civil rights, and so on in Israel in comparison with the other Central Asia, and why getting so far? Even the butcher of Tehran, that's about the 30,000 under his judgments and his cooperation were hanged in Iran after the revolution 1979. The same thing, you see the hypocrisy, and you see double standard. From one side, they say Israel do massacre, Israel do genocide with the Palestinians and so on, and we see the Palestinian right there after the 1947 just getting a large and larger population over here. 55 years ago, 1967, 54 years ago, that's conquered and returned Jerusalem to its Jewish homeland as the capital of Israel. There were just 50 or 60,000 Arabs in Jerusalem. Right now, there are more than 300,000. Which genocide we're speaking about? So whenever that's in comparison with the double standard of the nations and the United Nations on all the
the resolutions, they are against Israel because we have 56 Muslim countries and 22 Arab countries. So whatever that they want, so already with the support of the China and the Russia, they can get as a resolution against Israel. Even the Hague court about the massacre that they did for defending our nation that were bombarded by the strikes, that missiles that we have from the Jihad Islami and the Hamas from South Israel, as well Hezbollah from the north, that you have 150,000 missiles that they can throw against Israel. We are defending our nation, Israel nation over here. And so what is it? Double standard that speaking about? They are making their own nation, their own, the human shield, and we are, instead of defending their own population, they're using them as a human shield as much as possible. That's going to be killed. That's going to be great. 67 children were killed in the Gaza Strip during the 11 days war. As well, the 276, something like they were killed. But over here in Israel, they were killed, 13 or 15. No one in the media, in the silent media, speaking about the all this coexistence that were questioned in Israel, in Akko, as well in other cities that Jews and Arabs are living together. That's Akko, Yafo, Haifa, as well. In these places, they got, the Arabs got out of their homes, and hundreds of cars were, were burned. 10 shuls and synagogues were burned by these Arabs that, speaking about the coexistence. And right now they got $16 billion in the coalition with the Islamists and the Muslim Brotherhood in Israeli coalition with the far left, as well Bennett Abbas and Lapid, that he got to power 8 parties altogether to put away Netanyahu, a nationalist party that they got democratically got more than I think 2 million votes. That it means they are those are right now in power got to just win with one difference. They got to the power. It means that it's not just the politics of hypocrisy and the politics of the identities. It's some like globalized media that making building narratives for those that were suppressed and oppressed, and those that they are superiors. And whose are superiors? Those are controlling. Those are they have the power. Who have the power? That whites. Those that are suppressed. Who there are? BLM, Black Lives Matters, Antifa. No one's speaking about the the billions, millions of dollars that were hurt and they were damaged that we had during these fraud elections in the United States in the 2020. It means that it's some like silence of the media. It's not just for the Taliban. It's not just for ISIS that are barbarians coming out of their caves to want to get to the power with the permission with the globalists as well, liberal Democrats. It's also happening in the social media that's blocking not only Trump, blocking all those who want to say the truth. Yes,
we are living in the post-truth era. And what does it mean, post-truth era? In the post-truth era, you cannot say what is right and what is wrong. In the post-Holocaust, you can come and say the whatever that's been Holocaust. Okay, also we have the genocide of the Armenians as well. We have, in other places that we had these genocides. They're comparing it with the Holocaust, but the Holocaust is just for the Jews. 6 million people were killed, then murdered, concentration camps and so on, because that there were Jews. It wasn't just 1.5 million Armenians that were massacred during the World War I. It's a point of it was a Jew, and because of that he was a Jew, he was massacred. The same thing over here right now. 20 million Muslims to just murder one each other. But over here in the post-truth era and the post-pandemic era, post-COVID-19 era, we're not speaking about any conspiracy. We're just speaking on the those that are oppressed, those politics of the identities and so on. This is the point that's emet ne'ederet. It means that truth is hidden, and we have to find it by team working, by the think tanks all together, and to understand whatever is happening around us, because we cannot rely on the silence of the like Obama as a president that strikes against the Taliban. Thousands of bombard them with the aircrafts, bombard them with its with the drones and so on, and there's silence over there. You have to understand what's happening in the region, in Central Asia and in the Middle East. It's so important to understand the concerns of the India. It's it's investment in infrastructure in Afghanistan to understand whatever is happening around us. As much as possible, we have more questions, and we're confronting what's happening and not relying under controlled mind media make us to question everything and ask for a solution and to understand whatever is happening all around us. ఈ మీడియా చేస్తున్నటువంటి మన మనసుని ఏ విధంగా తప్పుదారి పట్టిస్తుంది అనే విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే మీడియా ఏ విధంగా తీసుకెళ్తే మనం ఆ విధంగా వెళ్ళడం కాదు, కానీ మనం ప్రతిదానిలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని ప్రశ్నించి వాస్తవం ఏంటో తెలుసుకునే స్థితిలో మనం ఉండాలని కోరుకుంటూ కొన్ని విషయాలు తీసుకుని వస్తున్నారు. అంటే అంటే అందరూ యూదుల విషయానికి వచ్చేసరికి పక్షపాతంతో వ్యవహరించడం, అంటే వారి పట్ల ద్వేషంతో వ్యవహరించడం అనేది మనం చూస్తాం. మనకి ప్రపంచంలో 56 ఇస్లాం దేశాలు, 22 అరబ్ దేశాలు ఉన్నాయి, కానీ ఒక్క యూదు దేశం ఉన్నప్పటికీ కూడా అది కూడా ఉండకూడదు అనేది విధానంలో ప్రపంచం భావించడం, ప్రత్యేకించి మీడియాలో అటువంటి ఇజ్రాయెల్ కు వ్యతిరేకంగా కథనాలు రావడం మనం చూస్తాం. అంటే ఇస్రాయెల్ మీదకి ఎవరెప్పుడు దాడి చేసినా కానీ ఇస్రాయెల్ తిరిగి దానికి సమాధానం చెప్పినప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ప్రత్యేకించి మీడియా ఏం చేస్తుందంటే ఇస్రాయెల్ తప్పుపట్టే ధోరణిలో కథనాలు ప్రచురించడం మనం చూస్తాం. ఇక చుట్టుపక్కల దేశాల్లో ఎంతమంది, ఎన్ని లక్షల మంది, ఎన్ని వేల మంది హతమవుతున్నారు ఆ తీవ్రవాద చర్యల వల్ల అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రపంచం దాని గురించి మాట్లాడిన పరిస్థితి మనకు కనిపించదు. అంటే ఇది సెలెక్టివ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ హిపోక్రసీ అని రబ్బీ గారు దాన్ని అభివర్ణిస్తున్నారు. అంతకు ముందు అంటే 1979 ఆ ప్రాంతంలో టెహరాన్, అంటే ఇరాన్ రాజధాని టెహరాన్ లో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు 30,000 మందిని ఒక్కసారి గుర్తించిన సందర్భాలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. అంటే ఇలాంటి విషయాల గురించి ఏవి కూడా ప్రపంచం మాట్లాడదు. 1947 తర్వాత ఇస్రాయేల్ స్వతంత్రం పొందుతున్న పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కొద్దిమంది అప్పటికి యూదులు అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా
తర్వాత వారికి ఒక దేశం ఉంది, ప్రపంచ దేశాల్లో వారు ఎన్నో హెచ్చలు ఎదుర్కొంటున్నారు కాబట్టి వారు స్వదేశానికి తిరిగి రావడం, ప్రత్యేకించి 67 యుద్ధంలో వాళ్ళు అంటే ఇస్రాయేల్ యెరూషలేముని కూడా ఆ స్వాధీనం చేసుకోవడం, ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ అంటే చూసినప్పుడు ఒక పక్కన ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం మొదలు పెట్టేది బయట దేశాల వాళ్ళు మొదలు పెడుతున్నారు, అరబ్ దేశాలు మొదలు పెడుతున్నాయి. కానీ తిరిగి సమాధానించి వారు తమ దేశాన్ని సంరక్షించుకునే పనిలో, వారు వాళ్ళ జనాలను రక్షించుకునే పనిలో ఇస్రాయేల్ ఉంటున్నప్పుడు దాన్ని మాత్రం తప్పు విధానంలో మీడియా చూపించడం అనేది కొంచెం అది ఒక డబుల్ నేచర్ గా మనకి కనిపిస్తుంది. అంటే ఒక ఇస్రాయేల్ విషయంలో ఒకటి, ప్రపంచ దేశాలన్నిటి విషయంలో అయితే అది రైట్, కానీ ఇస్రాయేల్ ఆ పని చేస్తే మాత్రం దాన్ని తప్పుగా వర్ణిస్తున్నారు. అందుకే అంటే ప్యారలల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని ఒక టెర్రరిస్టుల చేతిలో వదిలి వెళ్ళిపోయారు, కానీ తమ సొంత దేశమైన ఇస్రాయేలీలు వాళ్ళు వైజ్ఞానికంగా ఇంకా విజ్ఞానవంతంగా దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసే ఈ ఇస్రాయేల్ విషయంలో మాత్రం ప్రపంచం దృక్పథం అలా లేదు. తీవ్రవాదుల చేతిలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రపంచ దేశాలు, కానీ మీడియా కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేసే విధానంలోనే మాట్లాడుతుంది. అంటే దాని గురించి ఏ విధమైనటువంటి వాళ్ళకున్న తాలిబాన్ల గుహల్లో నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు 20 సంవత్సరాల పాటు దాక్కుని ఇప్పుడు అదే విధానాలతో ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని చేజెక్కించుకుంటున్నారంటే ప్రపంచం ఇంతకు మనకి రబ్బీ గారు వెనకాల ఫోటో చూపించారు. చాలా నీట్ గా పోస్ట్ కల్చర్ లో ఉన్నటువంటి తాలిబాన్ ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్నారు తప్పితే వాళ్ళు ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి అకృత్యాలు చేసే విధానంలో వాళ్ళు ఉన్నారనేది మీడియా మాట్లాడట్లేదు. ఇంకా ఈ మధ్య కాలంలో కూడా మన ఈ మధ్య కూడా జరిగినటువంటి వివాదాల్లో అంటే అకో గాని, హైఫా గాని ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఇస్రాయేల్లో మిగతా అరబ్ దేశాలు ఎక్కడ కూడా మనకి ఇస్రాయేల్ యూదులు కనిపించరు, కానీ ఇస్రాయేల్లో మనకి అరబులు కూడా ముస్లింస్ కూడా మనకు కనిపిస్తారు. అయితే వాళ్ళని ఉండనిస్తున్నప్పటికీ కూడా అక్కో, హైఫా లాంటి ప్రాంతాల అరబ్బులు బయటకు వచ్చి ఎన్నో అల్లర్లు చేయడం, కనిపించిన కారులని తగలబెట్టడం, 10 సినగోగుల్ని తగలబెట్టేసినటువంటి సంఘటనలు, దారుణమైన సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. మీడియాలో ఎక్కడక్కడ ప్రచురితం కావన్నమాట. ఈ డబుల్ నేచర్ ని, డబుల్ స్టాండర్డ్ ని రబ్బీ గారు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మీడియా ఎటువంటి ఒక మోసపూరితమైన ఒక హిపోక్రసీని ఎలా ప్రదర్శిస్తుంది అనేది మనకి వివరిస్తూ వస్తున్నారు. అంతెందుకు ట్రంప్ తర్వాత ఇంకా ఎవరైనా నిజం మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ అకౌంట్స్ అంటే సోషల్ మీడియాల ద్వారానే కదా మనం ఏదైనా సమాచారాన్ని మనం ఇచ్చిపుచ్చుకునేది. ఎవరైనా దాన్ని ఒక వాస్తవం బయటకు మాట్లాడేది వ్యక్తి ఉంటే తన అకౌంట్ ని బ్లాక్ చేయడం, ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుంటే ట్రంపే కాదు, ఎవరు నిజం మాట్లాడినా కానీ ఇంకా వాళ్ళ అకౌంట్స్, అది ఫేస్బుక్ ఏ ఏ ఏ సోషల్ మీడియాకి సంబంధించి ఏ అకౌంట్ అనేది బ్లాక్ చేసే పరిస్థితుల్లో అంటే అంతా కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉన్నట్టుగా మనకి స్పష్టం అవుతుంది. ఇంకా అంటే ఇస్రాయేల్ దేశాన్ని దుయ్యబట్టే విధానం అంటే వీళ్ళు అనుభవించిన బాధల్ని కూడా ఎంత నీరుగారు చేస్తారంటే, అంటే మనకు హోలోకాస్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు 60 మిలియన్ యూదులైనందుకు, వారు యూదులుగా ఉన్నందుకు వాళ్ళు మరణానికి గురయ్యారు, హింసలకు గురయ్యారు. 60 మిలియన్ యూదులు చంపివేయబడ్డారు. కానీ దీన్ని ఇక్కడ ఇస్రాయేలే కాదు పడింది, అర్మేనియాలో కూడా ఎంతమంది చనిపోయారు, 2 లక్షల మంది చనిపోయారు. అక్కడ ఇంకొక వేరే దేశంలో ఎంతమంది చనిపోయారు, 2వ ప్రపంచ యుద్ధ కారణంగానే దాన్ని కంపేర్ చేసేసి దీన్ని నీరుగా చేస్తారు. కానీ అక్కడ ఆయా ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు చనిపోయింది కేవలం ఒక జాతి వివక్షతో ఎవరు చంపబడలేదు, కేవలం ఇస్రాయేల్ మాత్రమే. వీళ్ళు ఉండకూడదు భూమి మీద అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళ ఉద్దేశంలో వీళ్ళ విషయంలో మాత్రమే అది జరిగింది. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలు అంటే మీడియా ఒక ఉన్న విషయాన్ని, వాస్తవాన్ని ఏ విధంగా మార్చి మనుషుల యొక్క ఆలోచనల్ని ఏ విధంగా అంటే వాస్తవాన్ని తప్పుదారి పట్టించి మరొక ఉద్దేశాన్ని మన మెదడులో ఉంచే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకుని సత్యం కోసం ప్రశ్నించాలి. ఇప్పుడు మనం రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు దీన్ని ఏంటంటే, మనం ఎక్కడున్నామంటే ప్రస్తుత పరిస్థితి పోస్ట్ అంటే సత్యం మాట్లాడే రోజులు దాటిపోయి ఉన్నాం అన్నమాట. సత్యం మాట్లాడే రోజుల్లో లేవు మనం, ఆ రోజులు గతించిపోయాయి. కాబట్టి పరిస్థితి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ప్రశ్నించాలి, ఏది వాస్తవం ఏది అవాస్తవం అని ప్రశ్నించి తెలుసుకుని ఒక స్పష్టమైన అవగాహన రావాలని రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Can I continue? Please, Rabbi, please.
So the point is that right now we have a withdrawal of the Americans and the NATO from Afghanistan after 20 years, as was respected and also promised by the Biden administration, the liberal Democrats, that we don't have anything to do over there. After two-thirds of Afghanistan has already been occupied by the Taliban, and the fear is that within weeks of the U.S. Withdrawal till the end of the August 9/11, it's going to be the Kabul capital not only is right now occupied, also the 83 billion invested in the renewed Afghan army could not reach the Taliban in the country's various borders areas, that they got to the all around the borders, and the government and the recruited militants and those that it confronts from criminal gangs and patrons to slow down the Taliban raid. They couldn't, and the Pashtuns that are a larger ethnic group in Afghanistan, I think more than 40%, and the Taliban is the fruit of the Pashtun extremists, especially during the Soviet invasion that we already mentioned in 1978 to Afghanistan, and the chaos following the defeat of the Russians. And as we remember, these militants were brought up and brainwashed by these Taliban and Al Qaeda by CIA support in Pakistan, that made the double standard part of the money took for the brainwashing for the schools for the Taliban, because those just men were in Afghanistan confronting and fighting against the Russians, and the children and women were in Pakistan in the schools for brain washing. It means that the militants that Afghan government has approached and funded with the Western money to stop the Taliban come mostly from the either minorities, and they right now these armies that's about 2080 or 300,000. They don't have the a mental power to gonna confront, and they put their rifles and ran away in comparison with the 60 or 70,000 Taliban who came back from from Pakistan to conquer all these areas. In these days, that militants are being repaired, just like the Taliban. The opium economy of Afghanistan is leaning right now, and what against the advantages of those right now, like China and the Soviet Union, that the Russian over time, that right now they are coming to recognize these Taliban ruthless, like animals that cut off their heads and throats, and were hiding themselves in the caves, coming outside and make selfies. All those Taliban 20 years ago are changed or not. Before 20 years, they were every television, TV that we could find, they were hammer, and they were breaking it. You see the picture from 20 years that were the Taliban in the power 1996 to 2001. You see all these areas, the women by the Sharia law couldn't get outside, and the woman status was hurt as well. If the daughter got out of the house without permission of the father, he could just cut the ear and cut the nose
of his daughter that took him right away to the hospital, to Germany and America, and remodeled the nose of his daughter that got the Nobel Prize for the human rights. It means that what is it? What does it mean Taliban means? As like ISIS, what does it mean? So why the not only media and the as well as you say the liberal Democrats that's fighting for the civil rights, fighting for the human rights, they are in silence. The mass media and the media is silent about getting power. Mullahs in 1979 that thousands of people that massacred and were killed and were hanged until now. Those even that teenagers they were hanged in Iran. The the president, got to the power right now. It was the butcher of Tehran as a judge. It means that the not only the double standards, it's in the in the European categories and the concepts and so on, but it's getting to the point. What's the reason? And the reason is so obvious. Because we say the belt, belt of the it's the green belts of the Brzezinski that they wanted to make the Islamists against the Russian against the Russian invasion to these places. It means what does it mean Brzezinski green belt? It means that as much as possible that gonna have the Islamists. We're gonna have the Islamists. They're gonna get to the power. There's gonna be confrontation, to the Russian and the communist power, and this is what was the concept of the liberal Democrats gonna get to the power. Carter in 1970s got to the power, and 1979 the collapse of the monarchy regime in Iran, 1979. The same green belt of the Muslims and Muslim extremists as well. Right now the ISIS as well, the Taliban. When you can find this is the why the mass media, the mind control of the media, not criticizing the barbarians, the Taliban and ISIS and Al Qaeda and so on, because they are partners of the globalization and the far left cooperation all together. That's making it possible that okay, they can conquer all these places. They have the sources. Afghanistan, they have $3 trillion of the sources, mines, lithium, and the gold mountains and so on. Instead of using it for their own nations, that have coalitions of the Pashtuns and other nations living over there, they are fighting one each other because of the under the name of Allah, instead of having a nation, state, narrative, and narrative nation building in this area. Thank you very much for your patience. And if there's any questions or comments, I'm going to be delighted to answer. Please forward it to our channel on the WhatsApp. Thank you. All the blessings. Take care. చివరిగా రబ్బీ గారు చెప్తున్నది ఏంటంటే
అంటే ఈ ప్రత్యేకించి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ అనేకమైన భూమిలో ఉన్న భూగర్భ సంపద ఎంతో ఉంది. గోల్డ్ మైన్స్ ఉన్నాయి, లిథియం సంబంధించినటువంటి గనులు చాలా ఉన్నాయి, బంగారు పర్వతాలు ఉన్నాయి అక్కడ. అంటే అక్కడ పర్వతాలు అడుగున అక్కడ బంగారానికి సంబంధించిన నిధులు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఈ సంపదను అంతటినీ కూడా వాళ్ళు ఆ దేశాన్ని నిర్మించుకునే ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థని అభివృద్ధి చేసుకునే విధానానికి కాకుండా తీవ్రవాద విధానాలకి, ఇస్లామిక్ తీవ్రవాద విధానాలని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాటికి వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు. అంతెందుకు యుఎస్ఏ కూడా 20 సంవత్సరాల్లో $83 బిలియన్ అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసింది తిరిగి అక్కడ ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచాలనే ఉద్దేశం. కానీ ఇప్పటికిప్పుడు ఈ 20 సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉండేదంటే తాలిబాన్లు ఎంత క్రూరులు అంటే, ఒక అమ్మాయి ఇంట్లో నుంచి ఇంట్లో ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా ఒకసారి అలా బయటికి వెళ్తే ఆ తండ్రి ఏం చేస్తాడంటే ఒక ముక్కు చెవి కోసేసేది దారుణమైన పరిస్థితి ఉండేదన్నమాట. అంత క్రూరమైన వ్యవస్థ అక్కడ ఉండేది. కానీ దాన్ని ప్రజాస్వామ్య విధానాలు అక్కడ తీసుకుని రావడానికి 20 సంవత్సరాల్లో పెట్టిన పెట్టుబడులన్నీ కూడా అక్కడ ఫలితాన్ని మనకి ఇవ్వలేదని అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ తిరిగి ఒక్కసారిగా వీళ్ళు అమెరికా బలగాలు అక్కడి నుంచి వైదొలిగిన మరుక్షణమే కొండల్లో గుహల్లో దాక్కున్నటువంటి ఈ తాలిబాన్ ఈ తీవ్రవాద ఉద్దేశాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ తిరిగి రోడ్ల వెంబడి వెళ్ళి మళ్ళీ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. అయితే అంటే 1997లో ఈ ముల్లా వ్యవస్థ అనేది, అంటే షరియా విధానాలతో కూడినటువంటి ముస్లిం పరిపాలన విధానాన్ని అప్పుడు అది బ్రేక్ అయింది. సో తిరిగి మళ్ళీ దాన్ని ఎలాగైనా ప్రపంచంలో ఈ ప్రత్యేకించి ముస్లిం దేశాల్లో దీన్ని తీవ్రతరం చేయాలి అనేది ఆ ఉద్దేశం ఏమాత్రం వాళ్ళకి 20 సంవత్సరాలు వాళ్ళకి సంకరించినా గానీ ఆ నిధులు కూడా దుర్వినియోగం అయినాయి అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి విషయాలు ఏవి కూడా మీడియా ప్రత్యేకించి దీన్ని సరైన విధానంలో ప్రొజెక్ట్ చేయకుండా అవన్నీ మాట్లాడట్లేదు. అంతెందుకు ఇప్పుడున్నటువంటి ఇరాన్ అధ్యక్షుడు కూడా గతంలో తన ఒక టెహరాన్ లో జడ్జిగా ఉన్నప్పుడు 30,000 మందిని ఒకేసారి హతమార్చే ఉరి తీసేటటువంటి మరణదండ విధించేటువంటి అంత దుర్మార్గపు ఉద్దేశం ఉన్నవాడు, క్రూరుడు. కానీ అలాంటి వాళ్ళు దేశాధ్యక్షులు అవుతున్నారు, కానీ వాళ్ళ గురించి ఏమి వార్తల్లో రావట్లేదు. కాబట్టి జరుగుతున్న పరిస్థితులు మనం సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రపంచం యొక్క అంటే మీడియా మనకి ఏ విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తుందో దానిలో వాస్తవాలు మనం ప్రశ్నల ద్వారా ప్రశ్నించి సరైన విధానంలో తీసుకున్న వారి ద్వారా మనం దాన్ని గ్రహించి అర్థం చేసుకోవాలనేది నాకు చెప్తున్నారు. చెప్పిన విషయాల్లో కానీ మరి ఇతర విషయాల్లో కానీ సందేహాలు ఉంటే మనకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తే దానికి వివరణ ఇవ్వడానికి పెద్దగా ప్రయత్నిస్తాను. సార్ యాకోబు సార్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ చేస్తాను. సార్ సలాం సార్. చదివారమ్మా? అదే సార్, అంటే క్లుప్తంగా ఒకసారి రబీ రహీమి గారు చెప్పింది ఓవరాల్గా మీరు అంటే మధ్యలో క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మీకు గుర్తున్నాయి రాసుకున్నాయి చెప్తే ఒక 10 నిమిషాల్లో మనం ముగించవచ్చు. ప్రయత్నిస్తాను సార్. చాలా ప్రపంచానికి సంబంధించి చాలా విషయాలు రద్దీగా తీసుకొస్తాను. నాకు కూడా చాలా విషయాల మీద అవగాహన లేదు. సో నాకు అర్థమైన విధానంలో దీన్ని ప్రజెంట్ చేస్తాను. లోటుపాట్లని విశ్వ గారు సరి చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. లేదంటే విన్న వాళ్ళు ఎవరైనా తెలుసుకోవచ్చు. అంటే సింపుల్ గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి సంబంధించిన విషయం మాట్లాడితే ప్రస్తుతం అక్కడ నుంచి అమెరికాకి సంబంధించినటువంటి బలగాలు వైదొలిగినాయి. ఎందుకంటే అసలు అక్కడికి ఎలా వచ్చినాయి అని చూస్తే అమెరికా బలగాలు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే 2001 తర్వాత 1లో మనకి వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ మీద దాడి జరగడం మనకి తెలుసు.
అల్ ఖైదా నాయకుడైనటువంటి బిన్ లాడెన్ 4 విమానాలని వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ మీద కానీ పెంటగాన్ మీద కానీ పంపించి అంటే గుర్తించి అక్కడ చాలా విధ్వంసాన్ని సృష్టించడం, అనేక చాలా మానవహాన్ని సృష్టించడం జరిగింది. దానికి ప్రతీకారంగా అమెరికా ప్రతిదాడి చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆయా తీవ్రవాద ప్రాంతాల మీద అక్కడ బలగాలను మోహరించడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళు తీవ్రవాదులుగా ఎందుకున్నారు అనేది చూస్తే గతంలో సంవత్సరం 1978కి ముందు అక్కడ ముస్లిం పాలన ఉంది. 1978 ఆ ప్రాంతంలో రష్యా వాళ్ళు దాన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి రష్యా బలగాలకు వ్యతిరేకంగా అమెరికా సిఐఏనే ఫండింగ్ ఇచ్చేది అనమాట. తాలిబాన్ ఇండైరెక్ట్ గా అక్కడ ఫండింగ్ ఇచ్చి రష్యన్ బలగాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి ఇండైరెక్ట్ గా అమెరికా ఫండింగ్ ఇచ్చేది. కొంతకాలం ఆ ఫండింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దాన్ని ఓకే కొంత తర్వాత కాలంలో రష్యా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, కానీ వీళ్ళ నుంచి వచ్చిన ఈ ఫండింగ్స్ ద్వారా వీళ్ళు దాన్ని వీళ్ళ ముస్లిం విధానాలనే వాళ్ళలో అలా ఉండిపోయారు, క్రూరమైనటువంటి విధానాలు. కాబట్టి దాన్ని తీవ్రవాదంగా దాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి వాళ్ళు దాన్ని వినియోగించుకోవడం తీవ్రవాదంగా మారారు. దానిలో భాగంగానే వాళ్ళ ఉద్దేశాలు నెరవేర్చుకోవడం, ప్రపంచం మీద ఆధిపత్యం సాధించిన ఉద్దేశంతో 2001లో వాళ్ళు అమెరికా మీద వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ మీద కానీ పెంటగాన్ మీద కానీ దాడి చేయడం అనేది మనకు తెలుసు. సో అక్కడ నుంచి 2001 నుంచి అమెరికా బలగాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో మోహరించడం అనేది జరిగింది. అక్కడ ఎన్నో అంటే ఇందాక మనం ప్రస్తావించండి 81 వరకు 20 సంవత్సరాల కాలంలో $83 బిలియన్ అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం, అనేక స్కూళ్ళు, పాఠశాలలు, ఇంకా రకరకాల చాలా దేశాలు కూడా, ఈవెన్ ఇండియా కూడా అక్కడ కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టడం, బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టడం అనేది మనకి తెలిసిన విషయం. అక్కడ అభివృద్ధి జరిగించాలనే ఉద్దేశంతో. అంటే అక్కడ స్త్రీలకి విలువ ఉండదు, ఒక స్థానం ఉంది సమాజంలో, స్త్రీలు కూడా మనుషులే, వాళ్ళకి కూడా ఒక స్థానం ఉంది అనే విషయాలు వాళ్ళు చాలా విస్మరించడం. పిల్లలకి చదువు చెప్పకుండా వాళ్ళని తీవ్రవాదులుగా 9 సంవత్సరాలకే చేతిలో ఆయుధం పెట్టి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి దుర్మార్గం వ్యవస్థ అక్కడ ఉంది. వీటన్నిటిని తీసివేయడానికి అక్కడ ఎంతో కొన్ని లక్షల కోట్లు అక్కడ కుమరిస్తూ అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అమెరికా ప్రభుత్వం. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ ప్రత్యేకించి తీవ్రవాద నిర్మూలనలో భాగంగా రబ్బీ గారు కూడా ప్రస్తావించారు. పాకిస్తాన్ ని మధ్యవర్తిగా పెట్టి పాకిస్తాన్కి డబ్బులు ఎన్నో కొన్ని కోట్లు పంపించేది ప్రతి సంవత్సరం కూడా. అది పాకిస్తాన్ ఏం చేసేదంటే రెండు అంటే డబుల్ రోల్ ప్లే చేసేది. ఒకటి తీవ్రవాదానికి అంటే చాలా నిధుల్ని ఏంటంటే తీవ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే విధానంలో ఆ తీవ్రవాద సంస్థలకి అవి నిర్మూలించాల్సింది పోగా అది పెంపొందించే పనులు వాటికి సహకరించడం అనేది పాకిస్తాన్ చేయడం అనేది మనకు కూడా ఆ విషయం తెలిసింది. కాబట్టి ఈ విధానాలన్నిటి ద్వారా 20 సంవత్సరాల పాటు అక్కడ గడిచిపోయింది. ఓకే, ఇక అంటే వాస్తవానికి ఏంటంటే ఇప్పటికిప్పుడు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఇప్పటికిప్పుడు 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఎందుకు బలగాలు వెనక్కి మళ్ళాల్సి వస్తుంది అంటే, దానికి వెనకాల కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే అసలు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి అమెరికాలో ఉన్న ప్రభుత్వం, ఈ బైడెన్ గవర్నమెంట్ అనేది అది ప్రభుత్వంలోనికి రావడమే ఒక యుక్తిపూర్వకంగా వచ్చినటువంటి విషయం. అంతేందుకు ఇస్రాయేల్లో కూడా ప్రజాస్వామ్య విధానంలో నెగ్గినటువంటి నెతన్యాహు గారి గవర్నమెంట్ కాకుండా అసలు మెజారిటీ లేని వాళ్ళందరూ కలిసి కోయలేషన్ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఫామ్ అయింది. ఈ విషయాలన్నీ జరగడానికి మీడియా చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది రబ్బీ గారు చెప్తూ వస్తున్నారు. కాబట్టి అంటే చాలా కొన్ని దేశాలు, కొన్ని సంస్థలు ప్రత్యేకించి అమెరికాలో ప్రస్తుతం బైడెన్ గవర్నమెంట్ రావడానికి ఫండింగ్ చేసి, అంటే కొన్ని వందల కోట్లు అక్కడ ఫండింగ్ చేసి ఆ ప్రభుత్వాన్ని లిబరల్ గవర్నమెంట్ ని స్థాపించడం అనేది, లిబరల్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ స్థాపించడం అనేది అక్కడ కీ రోల్ పోషించినాయి అని, వాస్తవాలని కప్పిపుచ్చి ప్రజలకి అవాస్తవాలని ప్రజెంట్ చేయడంలో మీడియా కీలక పాత్ర పోషించిందని రబ్బీ గారు చెప్తూ వచ్చారు. కాబట్టి అంటే ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే,
తాలిబాన్ లో ప్రస్తుతం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ప్రస్తుతం తాలిబాన్ అనే ఒక తీవ్రవాద భావాలు ఉన్నటువంటి మనుషులు ప్రభుత్వాన్ని పాలించడానికి గద్దెనెక్కినప్పుడు మీడియా ఏమీ మాట్లాడట్లేదు. దాన్ని స్వదేశీ ఉద్యమంగా స్వపరిపాలనగా దాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తుంది, వాళ్ళని జాతీయ నాయకులుగా అభివర్ణిస్తుంది. కానీ ఇస్రాయేల్ విషయంలో మాత్రం ఈ పక్షపాతం అలానే కనిపిస్తుంది. 56 ఇస్లాం దేశాలు ఉన్నాయి, 22 అరబ్ దేశాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్క యూదీయ దేశం ఉండి తన ఉనికిని తను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఏ చిన్న విషయం చేసినా గానీ దాన్ని ప్రపంచం దృష్టికి వ్యతిరేకమైన దిశలో దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం, ఇస్రాయేలు ఒక మారణ హోమం సృష్టించింది అనే ఇలాంటి కథనాలు మనకు మీడియాలో కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మనం సరైన విధానంలో ప్రతిదాన్ని కూడా అర్థం చేసుకుని సరైన అవగాహన కలిగి ఉండాలనేది రబ్బీ గారు ఇస్తున్నటువంటి ఉద్దేశం. దీనిలో చాలా చాలా చారిత్రకమైన అలాగే రాజకీయ పరమైన అనేక విషయాలను ఉదాహరణలు తీసుకుని వచ్చారు. సో నేను మిస్ చేసినవి చాలానే ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా నాకు కూడా అర్థం కాని ఉన్నాయి కాబట్టి. సో డైరెక్టర్ గారు కానీ రబ్బీ గారు కానీ ఉన్నారు, దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. సార్ డైరెక్టర్ సార్ ప్లీజ్. సార్ సెలవు సార్, చాలా సంతోషం. అది రబ్బీ గారి అది చెప్పిన క్లాస్ని మనం మక్కి అంటే ఆయన చెప్పిన ప్రతిదీ మనం చెప్పలేకపోవచ్చు, కానీ డెఫినెట్గా వారు చెప్తున్నది ఇండియా మీద ప్రభావం ఉంటుంది, అలాగే శాంతి దేశాల మీద ప్రభావం ఉంటుంది, అట్లాగే యుఎన్ఓ వారు కీలక పాత్ర వహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఇది డెఫినెట్గా మీడియా భావజాలం వల్ల కానీ తర్వాత మీడియా అది సైలెంట్గా ఉండటం వల్ల, అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళు కూడా దానికి ఎటువంటి హ్యూమన్కి రైట్స్ వాళ్ళు పోరాడే అవకాశం కూడా లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇది ఒక జంతు క్రీడగా మారిన పరిస్థితిలో ఎవరిని రక్షించలేని పరిస్థితిలో, అది మూల్యం పైగా ఎవరు అంత డబ్బులు పెట్టి రక్షించి అంత ముందుకు రారనేది అర్థమవుతున్న పరిస్థితి. కాబట్టి రీజనల్ లోకల్ ఏరియాల్లో ఈ విధ్వంసకాండకు ఇంకా డెఫినెట్గా ఎవరి వల్ల అది దాన్ని అంటే రక్షించే బాధ్యత మాత్రం తీసుకోలేకపోతున్నారు. దానికి డెఫినెట్గా అనేక కారణాలు, అనేక రాజకీయ పరిణామాలు లేకపోతే రాజకీయ కోణాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయనేది భావన. తర్వాత ప్రశ్నించటం వల్ల డెఫినెట్గా ఇది ఎప్పటికైనా అది ఈ ప్రశ్నల వల్ల మనం ఎదుటి వారిని ప్రశ్నించడం వల్ల ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అనే అవగాహన తేవటం వల్ల డెఫినెట్గా కొంత కదలిక, కొంత చేంజ్ వస్తుంది అనేది ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డెఫినెట్గా నోహీలంగా మనం ఎక్కువ ఇస్రాయల్ ప్రేరితం, ఇస్రాయల్ మీద ఎక్కువ మన బలాన్ని లేకపోతే మన ఆలోచనని లేకపోతే మన ఎక్కువ దాని మీద ఆధారపడి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని త్వర జ్ఞానంతో డెఫినెట్గా అనేక విషయాలు తెలుస్తూ ఉన్నాయి, కళ్ళ ముందు జరుగుతూ ఉన్న అంశాలు. కాబట్టి ఇక్కడ నైతిక విలువలు అయితే ఏమీ లేవు. ఇప్పుడున్న జరుగుతున్న విషయాల్లో కానీ సపోర్టుగా మాట్లాడే అంశాలు కూడా లేవు. కాబట్టి ప్రపంచం ఇలా నడవటానికి కూడా కొన్ని కారణాలు మన సొంత తప్పిదాల వల్ల కూడా, మానవ తప్పిదాల వల్ల కూడా జరుగుతాయి. దాని నుండి డెఫినెట్గా ఇస్రాయల్ ద్వారా, జ్ఞానం ద్వారా, అశ్యం గారి ద్వారా మనం అనేకం నైతిక విలువలతో కూడిన అంశాలను మనం పెంపొందించుకుంటూ, ఇది కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న అన్యాయం కాబట్టి ఆ వాస్తవిక కోణాన్ని మనం ఎప్పుడు
మనలో ఉంచుకుంటూ నైతిక విలువలతో మానవ విలువలతో ముందుకు నడవాలనేది డెఫినెట్గా రబీ గారి ఓవరాల్గా నేను అర్థం చేసుకున్న అంశంగా భావిస్తున్నాను. కాబట్టి మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే డెఫినెట్గా ఈ వాట్సాప్లో పెట్టవచ్చు, లేదా పేపర్ మీద రాసి దాన్ని వాట్సాప్ ద్వారా పంపించవచ్చు ఫోటో తీసి. కాబట్టి ఇది ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం, ఇప్పుడు జరుగుతున్న కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న అంశం కాబట్టి రబీ రహీమి అవిహాయ్ గారు ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి ఈ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ లేకపోతే ఇస్లాం గురించి బాగా తెలిసిన వారు కాబట్టి ఇస్రాయెల్ ఇరాన్ అనే అంశాల మీద, సంబంధాల మీద ఆయనకి మంచి పాండిత్యం ఉంది. అందువల్ల ఈ టాపిక్ని ఎంచుకోవడం అది నిజానికి మనకి పెద్ద తెలుగువారు అయిన మనకి పెద్ద న్యూస్ ఏం కాదు. అది మీడియా వాళ్ళు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మనం అంత పట్టించుకునే స్థాయిలో అయితే మన వారు ఉండరు. కానీ అక్కడ అసలు వెళ్ళే ఫ్లైట్ మీద ఎలాడబడుతూ పారిపోదాం అనే పరిస్థితి మానవుల్లో వచ్చిందంటే అది బస్సు రైల్లో కాదు కదా, ఫ్లైట్ అంటే ప్రాణ భయం అలా ఉంది పరిస్థితి. కాబట్టి అలాంటి అంటే ఎవరు ఉన్నా కానీ ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో అక్కడ దాపురించిందిగా మనం చూడవచ్చు అక్కడ పరిస్థితి. కాబట్టి ఈ విషయాలను మన ముందుకి తీసుకొచ్చి చర్చాంశనీయంగా దీన్ని తయారు చేసి మనకి జ్ఞానోపదేశము లేకపోతే దాని గురించిన వివరాలు అందిస్తున్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. డెఫినెట్గా మీరు పార్టిసిపేట్ చేసిన వారందరూ మీకు సలహాలు, సందేహాలు ఈ విషయం మీద, ఈ ప్రత్యేకమైన అంశం మీద ఉంటే మాకు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. తోదార్ సార్, ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎవరన్నా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి, హ్యాండ్ రైజ్ చేసి, లేదా మనం ముగించుకున్నాం. తర్జుమా చేసిన రాజీవ్ గారికి హృదయపూర్వక వందనాలు సార్.